unachukua ile lock unaingiza ndani ya ile matuta kwa kutumia ile crochet ambayo umeshikilia kwa mkono wako wa kulia. Tena unachukua ile lock tena, the end of the lock unaingiza, crochet pamoja na ile matuta. Sasa niko katika harakati za kuingiza ile matuta na lock yangu. Ndo sasa ni crochet sasa vizuri ndani ya crochet matuta ndani ya ile lock. Guys, kama mnavyoona sasa, after umefanya hivyo unapata vitu mbili tofauti. Unapata matuta iko kando, tuta yako iko kando na lock yako iko kando. Tena sasa unaingiza crochet pale ndani ya ile lock, as you can see. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say Hi beautiful people, this is Pretty Parlour. If you are new here, welcome. If you are returning subscriber, welcome back. As you can see guys, today is a new day with new things, new hairstyle, loading, and with new hair piece. Guess what? Today we are doing individual locks. Sasa in my last video nilikuwa nimewaonyesha, nilikuwa nafanya individual locks za hair piece inaitwa fluffy kinky, but today we are doing individual locks za hair piece inaitwa natural locks. Stay tuned guys so that you can see how you are going to achieve this hairstyle. Nikianza na kueleza kidogo, just a brief on how you achieve it. Unachukua lock yako pale unaweka ndani ya matuta. Unapomaliza kuiweka unaichukua tena, the end of the lock unaicrochet kwa ile matuta. As you can see, that is what I'm doing guys. Now after doing that, unachukua sasa tena crochet yako kwa utaratibu kabisa, unaingiza ile crochet ndani ya ile lock. Ndio mimi naingiza crochet yangu gently, ndio usiumize client wako. Kumbuka, you have to be very gentle, usiumize customer wako, ama pia mwenyewe kama unajifanyia mwenyewe usijiumize kwa scalp yako. Alafu make sure your client is more comfortable unapofanya hizi service. Yote service unamfanyia una make sure your client is comfortable. Sasa unaona guys, unachukua matuta sasa unaingiza ndani ya ile lock, ili hata nywele yote isionekane yenye unaingiza kwa ile lock. That is what you are doing. Unaona, unaingiza crochet, unachukua matuta, unaificha ndani ya ile lock to make sure that no any end of the hair is coming out of the lock. Guys, that is what I'm doing right away. Unaona, that is how you go about it. Unakuwa gentle ndio usiumize customer wako, ama pia mwenyewe usijiumize. Unaichukua tena hivyo, una glap ile tuta end, unaingiza ndani ya lock. Na finally unaenda to come up with something like that. You can see that is now what you come up with. Stay tuned to see the final results.
Wow, guys, as you can see, I'm already done. Nishamaliza kufanya individual locks, natural locks client wangu guys. Sasa nafanya kumpangia kwa utaratibu kama kumstailia kama anavyotaka, kama alivyotaka nimstailie. That is what I'm doing. Alafu cha maana kujua ni eti unafunga kwa utaratibu, unachukua moja moja alafu sasa unafunga kwa utaratibu, tena usimuumize, manake kumbuka ziko fresh, usimuumize hata kidogo. That's the final product guys. Sasa tunafanya final touches, kuweka mousse, setting mousse na setting spray. Until next time, see you in my next video. Subscribe if you have not subscribed guys. Bye bye. If you like the video, kindly give it a thumbs up, comment and share. I know I got the strength in me, don't think that I am wrong. Keep pushing through the walls I built and keep fighting on. Have a heart to fight. There was a time in my life when everything seemed wrong. All my hopes, all my dreams, everything was gone. Then I turned my life around and I went to the top. Found the strength I got within.